Thank you. Hello. I'm Penny Tompkins, and this is James Lawley, and we're delighted to be with you. We particularly wanted to begin by thanking the organizers, Natalia and Tatiana, for making this conference available. I think it's a wonderful idea and the way of the future. I need a little bit short pieces. Thank you. Okay. Добро пожаловать. Это Пенни Томпкинс и Джеймс Лоули, и мы хотим поблагодарить организаторов этой конференции Наталью Гульчевскую и Татьяну Озему. And we also want to thank our translator, Svetlana, who is very well trained in our work. So it's a real pleasure to have her translating with us today. И мы бы хотели поблагодарить Светлану, которая очень хорошо обучена тому, чему мы делаем, и поэтому мы очень рады тому, что у нас есть сегодня такая возможность, что нас переводит Светлана. Just a little bit about each of us. My background, in fact, both of our backgrounds were in business before we became coaches, and I had some connection with Russia. When I ran my business, I manufactured oil field equipment. И немножко о нас. Каждый из нас, и Пенни, и Джеймс, имеют так называемый бэкграунд, прошлое в бизнесе, и обо мне. У меня есть некое соединение с Россией, это Пенни говорит, потому что я занималась производством оборудования для добычи нефти и газа. And I was in Moscow in the 1980s. Я была в Москве в 80-х годах. And I supplied my oil field product on the first Trans-Siberian pipeline into Eastern Europe. И мы предоставили наше оборудование для Транссибирской магистрали. So I have some connection with Russia from a long time ago. Так что у нас есть длительная связь с Россией. We've been psychotherapists for 25 years now, and we've worked a lot with both parents and children. И мы были психотерапевтами на протяжении последних 25 лет, и мы работали как с родителями, так и с детьми. With a whole range of problems, from children having substance addiction to parents being violent, to all forms of abuse. Мы работали с разнообразным спектром вопросов, например, пристрастием, да, с плохими привычками детей или с агрессивными родителями, которые совершали насилие с детьми. And these days, with the difficulties children get into if they watch pornography, too much pornography on the internet. И сейчас, в настоящее время, проблема заключается в том, что дети видят слишком много порнографии в интернете. And I can confidently say we are an expert in parenting because we don't have any children. Я могу сказать абсолютной уверенностью, что мы большие эксперты в том, как быть родителями, потому что у нас нет своих детей. So we've never had the chance to make our own mistakes. И поэтому мы не совершили ни одной ошибки, как родители. But we have taught teachers to coach children from all over the world. Но мы работали с учителями как коучи, чтобы научить их работать с детьми по всему миру. And worked with parents on how to coach their children as well. И мы работали с родителями, чтобы учить их, как они могут быть коучами для своих детей. And so what we're going to focus on during this presentation. И сегодня, на чем мы сфокусируемся в нашей презентации, is how a parent can be a coach to their child. Как родитель может быть коучем для своего ребенка?
parents have to play many different roles, and learning to be able to go into coach mode and to facilitate your children is a wonderful skill. Родителям приходится быть в разных ролях. И умение быть коучем или фасилитатором в этом пространстве– это потрясающий навык. And the fundamental problem that parents have as coaches is they're invested in their children. И фундаментальная проблема в том, чтобы быть коучами для своих детей, для родителей, это то, что они инвестируют в своих детей. When a parent hears that their child has a problem, they have instant reactions and emotional responses. И когда у ребенка есть какая-то проблема, у них мгновенная реакция эмоциональная возникает. And so what we're going to introduce is a little bit of a model called clean language. И что мы будем делать? Мы познакомим вас с моделью, которая называется «Чистый язык». And clean language was developed by David Grove in the 1980s. Чистый язык был разработан Дэвидом Гровом в 80-х годах. And we studied with him extensively in the last 15 years of his life. И мы учились и работали с ним последние 15 лет очень интенсивно, последние 15 лет его жизни. And we're going to look at a teeny little bit of the model that we call the PRO model. И мы посмотрим на такую модель, которая называется PRO, which stands for Problem, Remedy and Outcome. которая переводится как проблема, решение и ожидаемый результат. But before we go into that, let's start with an example of how a parent can coach their own child. Ну, And the example, окей. Прежде чем мы начнем, но все-таки давайте посмотрим, как же все-таки родитель может быть коучем своих детей. И пример. the example is when a mother of a 12-year-old girl, Когда мама 12-летней девочки, an only child that we'll call Mary, единственного ребенка, которого зовут Мэри, which the mother telephoned me about a problem that they were having. и мама позвонила и рассказала о проблеме, которая у них была. The family had recently relocated to London, Семья недавно переехала в Лондон, and soon after, the child developed a fear of sleeping in her own bedroom. и скоро после этого у ребенка появился страх спать одной в своей комнате. It was an unusual situation. Это была необычная для них ситуация. At first, her parents allowed to sleep with them, but that didn't seem to help. И поначалу родители разрешили ей спать с ними, но это не помогло. So eventually they said she had to sleep in her own bedroom. И в какой-то момент они сказали: слушай, ну ты должна спать в своей комнате. But instead, Mary started sleeping on the floor, Но вместо этого Мэри стала спать на полу, outside of her parents' bedroom. на полу прямо перед спальней родителей. After talking about it with me, И после того, как они поговорили со мной, the mother invited Mary to do a drawing of how she felt about her room. мама предложила Мэри нарисовать то, как она чувствует себя относительно своей комнаты. Looking at the drawing, Mary said it was scary, it was a funny shape, and it was just wrong. И, глядя на рисунок, Мэри сказала, что это выглядит пугающе, это такая странная форма этой комнате.
Then the mother asked Mary to draw how she would like it to be. И тогда мама попросила нарисовать комнату, как бы она хотела, чтобы ее комната выглядела. And with the second drawing, Mary said she wanted to have a cozy, happy feeling in her bedroom. И глядя на второй рисунок, Мэри сказала, что она бы хотела, чтобы ее комната была уютной и с счастливыми чувствами. But she couldn't see how she could get from drawing 1 to drawing 2. Но она не знала, как перейти от первого рисунка ко второму. And she said she was И она stuck. сказала, я застряла. The mother didn't try to push Mary, but when they talked about this situation, Мама не пыталась подталкивать или давить на Мэри. Они хотели посмотреть. the mother used the words cozy and happy feeling in the conversation so Mary could find out what these words meant for Но her. мама использовала слова «уютный» и «счастливое чувство», ощущение счастья, чтобы понять, что же это означает для Мэри. So the mother used the words cozy and happy feeling without reminding Mary of words like scary. Она использовала эти слова «уютный» и «ощущение счастья», не напоминая о словах «страшный». Then the mother asked Mary, И тогда мама спросила Мэри, and when you want a cozy and happy feeling, what would you like to have happen next? И тогда мама спросила, и когда ты хочешь вот это вот уютное и ощущение счастья, что ты хочешь, чтобы произошло дальше? The result was they went to shop for a new bed. И как результат, они хотели поехать и купить новую кровать. The mother let Mary select the one she wanted. И мама позволила Мэри выбрать ту кровать, которую хотела Мэри. It was not the one the mother would have И chosen. это была не та кровать, которую сама мама бы выбрала для Мэри. When the bed was delivered, she asked Mary where she would like it placed in the room. И когда кровать привезли, мама спросила Мэри, а куда ты хочешь, чтобы поставили кровать? Mary was delighted and put it next to a different wall. И Мэри была очень, ей было очень приятно, и она поставила кровать к другой стенке. This was not the wall where the mother had put the previous bed. Это была не та стена, к которой поставила мама кровать в предыдущем этапе. The mother told me she thought it now made the room look too И мама small. сказала, ой, ну теперь комната выглядит очень маленькой. After the first night of sleeping in her room, И после первой ночи, когда Мэри спала в собственной комнате, Mary said it feels smaller, but much Мэри better. сказала, моя комната, мне кажется, гораздо меньше, но гораздо уютнее. She said, I woke up, but went right back to sleep. Я проснулась, It feels... Go я ahead. проснулась, ну и тут же уснула. It feels safe Потому что here. здесь я ощущаю себя в безопасности. After 6 months, Mary continued to sleep in her И bedroom, после 6 месяцев Мэри продолжала спать в своей комнате and is settled into her new neighborhood and new и school. она очень хорошо устроилась и с ребятами по соседству и в новой школе. Мы помним, что они переехали в Лондон. Her mother says she's become more reasonable И мама говорит, что Мэри стала более разумна and more articulate in knowing what she wants and thinks is и right, могла хорошо сформулировать то, чего она хочет и что правильно для нее, without being demanding. без того, чтобы быть слишком требовательной.
The mother told me that was an unexpected but very welcome Мама outcome. сказала, что это был неожиданный, но очень приятный результат. So that story illustrates some of the fundamental features of a clean approach. Эта история показывает фундаментальный подход к чистому языку и к чистому подходу. The mother accepted her daughter's experience without trying to change it. Мама приняла опыт дочери, не пытаясь его поменять. The mother gave the daughter as much choice as she could. Мама дала дочери столько возможностей выбирать, сколько она могла. The mother trusted that the child's innate wisdom would lead her to a valuable outcome. Она доверяла, что ребенок в своей мудрости сам придет к тому результату, который ему нужен. And what she made a lot of use of in the conversation were the exact words of the child. She did not use her own vocabulary. Что она сделала? Она в этом разговоре использовала очень много слов самого ребенка, не привнося собственных слов. So one of the things that's been discovered relatively recently И это вот одна из вещей, которые недавно были обнаружены, is that try as many people might want to, it's very difficult to stop putting your own ideas and suggestions into a conversation. то, что это очень трудно не привносить своих идей в разговор. Even when that's your intention, Даже когда это ваше намерение. unwittingly, unconsciously, those can slip out into the conversation. Даже когда вы намерены не привносить, помимо вашего желания, бессознательно вы будете привносить это. And what clean language questions do is prevent that happening. И чистый язык просто предотвращает это, не позволяет этому случаться. So the little piece of the clean language model that we're going to focus on И вот этот маленький кусочек чистого языка, на котором мы сфокусируемся, uses a very small number of questions использует совсем маленькое количество вопросов, to help someone go from describing a problem to describing what they would like to have happen, to describing the desired outcome. перейти от описания проблемы к описанию желаемого результата. And once you have a desired outcome, then you have somewhere to go to. You have something to work towards. То есть, когда у вас есть проблема, у вас есть что-то, к чему вы можете стремиться. So we're just going to focus on that little piece. И мы возьмем этот маленький кусочек. So this is not a change technique. We are not trying to change the other person. И это не техника изменения. Мы не пытаемся поменять другого человека. What this does is give the other person the chance to understand their own experience. Что мы делаем? Мы помогаем другому человеку понять его собственный опыт, его собственную ситуацию. And very often, children have very little chance to understand their own experience. Sorry, James, can you say that again, please? Yeah, children have little opportunity to get to understand their own experience. То, как это выглядит сейчас, у детей есть очень мало шансов, чтобы осознать ситуацию и свой собственный опыт. They live in a world where much of the time they're told what to do, they're told what to think, they're even told what to feel. Большую часть времени они живут в мире, когда им говорят, что им делать, what to do, So a child что делать, what to think что and what to думать и feel. даже что чувствовать. So a child falls over
and starts crying, И тогда ребенок расстраивается и начинает плакать. and a well-meaning father might say, big boys don't cry. Как пример, когда ребенок начинает плакать, папа или мама говорят ему: большие мальчики не плачут. As much as the father wanted to be helpful, И как бы папа не хотел бы быть хорошим помощником, he's just told the child what the child should be feeling, when in fact the child's in pain. он сказал ребенку в этой ситуации, что ему нужно чувствовать. So the way we're going to do this is Penny and I are going to role play a conversation between a parent and a teenage daughter. И что мы сейчас сделаем? Мы покажем вам маленькую ролевую сценку, где мы будем играть дочь и родителя. And then what we'll do is we'll look at how the conversation flowed. И мы посмотрим, как будет течь разговор. And we'll point out how clean language was И мы used. вам прям вот укажем на то, как чистый язык использовался. So Penny's going to play the role of the teenage Пенни будет daughter, играть дочку тинейджера, and I'll play the role of а her я буду играть father. папу. Very Это очень strange. странно. So we'll begin. Начинаем. I feel under pressure to go further sexually than I want. Я чувствую себя под давлением действия дальше в своей сексуальности. So if I'm the father, I've now just had all sorts of Если бы Сейчас был reactions. папа, у меня был бы полный спектр всех реакций, But I'm going to но я control буду them. контролировать себя. And first thing I'm going to do is acknowledge my daughter's experience. И я буду свидетельствовать, что некий опыт сейчас происходит. So you feel under pressure to go further sexually than you И want. так ты чувствуешь себя под давлением, идя дальше в своем сексуальном опыте. And when you feel under that pressure to go further, И когда what would you like to have И happen? когда ты чувствуешь себя под давлением, идя дальше, что ты хочешь, чтобы произошло? And the daughter says, I don't feel I can say no. И дочь говорит: я не чувствую, что я могу сказать нет. And when you're under that pressure, you don't feel you can say no. Когда ты под этим давлением, ты чувствуешь, что ты не можешь сказать нет. And so when you feel you can't say no, what would you like to have happen? И когда ты чувствуешь, что ты не можешь сказать нет, что ты хочешь, чтобы произошло? I don't want to feel under pressure. Я не хочу чувствовать себя под So давлением. so you don't want to feel under pressure. And when you don't feel under pressure, when you can't say no, then what happens? И так ты не хочешь чувствовать себя под давлением, и ты не можешь сказать нет. И тогда что происходит? Then I'm free to say no and only go as far as I И want. тогда я могу сказать нет и идти настолько далеко, насколько я хочу. So then you're free to say no. So what kind of free is И that тогда ты free? свободно сказать нет. И когда свободно, что это за свободно сказать нет? It's a free that puts me first. Это такое свободно, которое ставит меня на первое место. And when that free puts you first, is there anything else about a free that puts you first? И это такой свободно, который ставит тебя на первое место. Есть ли что-то еще об этом свободно, который ставит тебя на первое место? But if I do that, I'm afraid he'll dump me. He'll leave me. Но
Если я это буду делать, то я боюсь, что он меня бросит. And when you're afraid that he'll leave you, what would you like to И have? когда ты боишься, что он тебя бросит, что ты хочешь, чтобы произошло? I want him to listen to me and to respect Я me. хочу, чтобы он слушал меня и уважал меня. And what kind of respect is that respect? И что это за уважение? Это уважение. A respect that stops him twisting my words. Это такое уважение, когда он перестает переворачивать мои слова. And so when he stops twisting your words, then what И happens? когда он перестает переворачивать твои слова, что тогда происходит? Then I'll feel free to tell him how I really feel. Тогда я смогу сказать ему, как я себя чувствую по-настоящему. And what kind of free is that free? It's a free that feels like a strength inside of me. И этот свободный, что это за свободный? Это тот свободный, когда я могу чувствовать силу внутри себя. A strength inside of you. And when there's the strength inside you, what kind of strength is that strength? И когда сила внутри тебя, что это за сила внутри тебя? It's a strength that's solid as a rock. Это такая сила, которая крепкая, как камень. So we could continue the conversation so that the child gets to know more about this strength and this solid inside of her, И тогда мы можем... that it will allow... Sorry. Итак, мы можем продолжить разговор в направлении вот этого камня, который, да, вот этой силы, которая как камень внутри. И это позволит... that will allow her Мгм. to tell her boyfriend what she really feels. И это позволит ей сказать ее другу, что она на самом деле чувствует. And that has come out entirely through the child's own creativity. И это решение происходит из креативности самого ребенка. And on the screen, I've put up the most commonly asked clean language questions. И на экране вы сейчас видите те вопросы, которые мы задаем наиболее часто. And you can see there are 8 or 9, depending on how you want to count them. Это 8 или 9, зависит от того, как вы хотите их посчитать. And in that little dialogue, I think we used about four И в of этом them. маленьком диалоге мы использовали всего 4. So let's have a look at that dialogue now, and let's find out what was Давайте happening. посмотрим еще раз на этот диалог и увидим, что же происходило. It started with, I feel under pressure to go further sexually than I want. Началось с того, что я не хочу идти дальше в своем сексуальном опыте, чем я сама того хочу. So I recognize that's a И problem. я распознаю, что это проблема. And while my first impulse might be to want to go and have a word with the И моя boyfriend, первая реакция пойти и поговорить с этим парнем. in this approach, I acknowledge my daughter's experience and ask her, when that is the situation, when you have that problem, what would you like to have Но в happen? этой ситуации, в чистом подходе, я признаю, что у ребенка, у моей дочери есть такая ситуация. Я ее принимаю и спрашиваю ее, и что ты хочешь, чтобы произошло? Yeah. In this case, she replied,
I don't feel I can say И в no. этом случае она говорит, я чувствую, что я не могу, я не чувствую, что я могу сказать нет. So what's happened here is that the daughter has not answered that question, but told me more about the То есть problem. обратите внимание, что дочь не ответила на вопрос, что она хочет, чтобы произошло, а дала мне еще одну проблему. So I'm going to acknowledge that bit of the problem and ask her again, what would you like to have happen? When that is the problem. И что я делаю? Я принимаю то, что она говорит, и повторяю то, что она говорит, и говорю, и когда эта проблема, еще вот и это, что ты хочешь, чтобы произошло? And the daughter replies, I don't want to feel under pressure. И тогда дочь отвечает, я не хочу чувствовать давление. Now this is a shift И это изменение. because before she was stating a problem Раньше она, she's stating what we call a remedy. sorry, потому что вначале она говорила о проблеме, а теперь она уже говорит о неком ремеди, решение, то есть как некая такая таблетка, да? То есть ремеди мы переводим как решение. So we define a problem as a situation a person doesn't like. И таким образом мы определяем, проблема – это та ситуация, которую человек не хочет иметь, и она ему не нравится. And that's all it is. It doesn't have any desire doesn't have any desire to change the situation. It doesn't state any desire to change the situation. И очень легко распознать проблему еще таким образом, что там нет никакого желания изменить эту ситуацию. Whereas a remedy is a statement of wanting to reduce or get rid of the problem. А когда мы говорим о том, что мы хотим уменьшить проблему или избавиться от нее, In this case, not wanting to feel under например, я pressure. не хочу чувствовать давление. And so what I did was acknowledge the stat, acknowledge the remedy, and then ask, so when you have the remedy, then what happens? И когда мы хотим уйти или уменьшить проблему, это называется ремеди, решение. И мы тоже это принимаем и спрашиваем, и когда не чувствовать давления? Что ты хочешь, чтобы произошло? Then I'm free to say no and only go as far as I want. И тогда я буду чувствовать себя свободной сказать нет и идти так далеко, как я хочу. So now what we have is the daughter's described a new situation that is a desire for something she does want, that she does И like. вот уже в этом дочка описывает ситуацию как что-то желаемое, что ей нравится и чего она хочет получить. And that's what we call a Это desired то, что outcome. мы зовем ожидаемый результат. Желаемый. And all you do there then is ask the person to expand on their И outcome. тогда мы уже начинаем его расширять, раскрывать этот ожидаемый, желаемый результат. And in what we pay particular attention to are the metaphors that people used. И очень внимательно мы относимся к тем метафорам, которые люди произносят, используют. And in that statement, see if you can pick out the metaphor. Say it again. Then I'm free to say no and only go as far as I want to go. И тогда я буду чувствовать себя свободной, идти так далеко, как я хочу. So there are two metaphors in that. The metaphor of being free И это там метафора есть быть свободней, and the metaphor of
go as far as И I метафора want. идти далеко, так далеко, как я хочу. In this case, I picked up on the metaphor free and asked what kind of И в free. данном случае я беру метафору свободный и спрашиваю, и что это за свободный? And so what you have there is the three problems, remedies and outcomes, and the three ways to respond to a problem, remedy and И вот outcome. это вот три составляющих, которые изначально я сказала про. Есть еще один вариант перевода ПСР. Проблема, средство, результат. Remedy может переводиться как средство и как решение. So if you look at the slide, the Если cartoon, вы будете смотреть на вот эту вот картиночку, the statement "I'm getting terribly wet" is a statement of a problem. вот здесь на картинке утверждение «я ужасно мокну». Это проблема. I want to stop getting wet is a remedy because it tries to reduce or take away the problem. И средство – это «я хочу перестать мокнуть». And I want to be in the sun is a desired outcome for a new situation to И «я exist. хочу быть под солнцем» – это утверждение, которое описывает новую ситуацию, уже желаемую ситуацию, которая бы произошла. And then this is how you respond to problem, remedy and outcome И вот statements. как мы можем реагировать и отвечать на подобные утверждения. So to a problem, You'd say, and you're getting terribly wet. Если это проблемное состояние, и ты ужасно мокнешь. And when you're getting terribly wet, what would you like to И have когда ты happen? ужасно мокнешь, что ты хочешь, чтобы произошло? And the remedy response is, И and you want to, it's okay, oh, it's sorry. okay. И средства, когда люди находятся в состоянии ремеди, так называемого средства, то тогда мы можем ответить вот так. And you want to stop getting wet. And when you stop getting wet, then Ты what хочешь happens? перестать мокнуть. И когда перестать мокнуть? Что ты хочешь, чтобы произошло? So in a sense, it's saying you have your remedy, then what happens after the remedy? То есть в каком-то смысле мы спрашиваем о том, что когда ты получишь то, что ты хочешь, как средство что-то перестать, уменьшить или уйти от чего-то, что произойдет тогда? And the response to an outcome is, and you want to be in the sun. And when you're in the sun, what kind of sun is that И когда sun? вы получаете ответ, который содержит в себе желаемый результат, ожидаемый результат, то тогда вы можете ответить таким образом. И ты хочешь быть под солнцем. И когда под солнцем, что это за под солнцем? so, and what you do is keep working with any problems and remedies that you're given until you get a desired То outcome. есть, когда вы получаете проблему в качестве ответа, вы работаете с ней до тех пор, пока вы не получаете вот этот желаемый результат. And then once you have the person state the desired outcome, you develop it with two very simple И когда вы questions. получили вот этот желаемый результат, вы можете разработать его, да, с помощью вот этих двух простых вопросов. What kind of, pick out something from their Что это outcome, за, когда вы берете что-то, что они сказали? and the other question is, and is there anything else about something from their И outcome? второй вопрос, есть ли что-то еще об этом вот конкретном кусочке из их желаемого результата? So let's give you a chance to see how much of this that you've picked И мне up. бы хотелось сейчас дать вам возможность продемонстрировать, ну сколько же вы вот сейчас смогли взять из этой маленькой презентации.
So we're going to put a statement up on the screen, and we want you to decide: is this a problem statement? Is it a remedy statement of a remedy? Is it a statement of a desired outcome? Мы сейчас на экране вам напишем некое утверждение, и нам бы хотелось, чтобы вы ответили, это проблема, средство или решение. And what we need you to do is to use our definitions of problem, remedy, and outcome. И хотелось бы, чтобы... Sorry, James, can you repeat that, please? Because there was a question on the screen and I get a little bit distracted. Okay. So what we want is people to use our definitions of problem, remedy, and outcome to decide what this statement is. И нам бы хотелось, чтобы вы использовали то описание проблемы, средства и решения, которое мы использовали в нашей презентации. Итак, so what the people are writing, problem. Excellent. Отлично. Okay, excellent. Молодцы. Excellent. So just take a moment to think, using the PRO model, how would you respond to Теперь this? возьмите минутку и подумайте, вот если бы вы это получили в качестве утверждения, как бы вы реагировали на это утверждение? Что вы можете сделать? We'll see if anyone writes Давайте anything. посмотрим, может, кто-то напишет. Коллеги, вспомните, какой вопрос мы можем задать, когда человек... Ага, Натали пишет. Okay. You are on the high pressure, and when you're under high pressure, what would you like to have happen? Very good, very It good. was Natalie. Juliana said, what kind of pressure is that? Anastasia says, and you would like what? Svetlana said more or less what was in the beginning. What kind of? Okay. So let's have a look at some of those, because there's no such thing as a wrong question. Нет такой вещи, как неправильный вопрос. The important thing is, where does the question take the other person's Что attention? очень важно, это то, куда вопрос переводит внимание человека. And if you ask the person what kind of pressure, you're taking them into Если the вы problem. задаете человеку вопрос, и что это за давление, то тогда вы направляете внимание человека на проблему. And as a general rule, people know much more about the problem than they do about their desired И outcome. есть такое правило, что люди, как правило, знают гораздо больше о проблеме, чем о желаемом, Especially children, especially чем о young желаемом people. результате, особенно дети. Secondly, if a person accesses the problem state, it often reduces their И creativity. второе, если человек попадает в проблемное состояние, это, как правило, уменьшает их креативность. How do we know that? Because they haven't been able to solve the problem by thinking about the И мы problem. знаем это, потому что ни один человек в мире не может решить проблему, думая о проблеме. So in this approach, what we first want to do is to build the person's understanding of how they would like it to И be. поэтому мы направляем внимание человека в желаемый результат, как бы они хотели быть. And so the response to a problem is, and when problem, what would you И like to have happen? поэтому ответ на проблемное состояние мы говорим, и когда проблема, что ты хочешь, чтобы произошло? Oops. So let's try another one. Too fast. There we go. So
I want to get rid of the weight on my shoulders. Is it a problem, remedy, Я or хочу outcome? избавиться от тяжкого груза у меня на плечах. Что вы думаете, это проблема, средство или решение? Желаемый результат. Okay, remedy, By our definition. remedy. They're typing. Remedy. Yay. Very good. Good. It's a remedy because it states the problem and it tells you how the person would like it to go away or get less, or in this case, to get rid of. Да, это действительно средство, потому что это содержит в себе саму проблему, и мы говорим о том, что мы хотим уменьшить или избавиться. And a remedy will always have a want or a need or a desire word. И средство всегда содержит в себе какое-то желание или потребность. Это вот такое слово. And a remedy will reference the problem. И всегда есть отсылка к проблеме. То есть есть желание и есть проблема. So there is a want, but it has a problem attached to it. It's a want, not this. That's a remedy. То есть есть некое вот такое желание, но проблема к ней приклеена, пристроена, да, и поэтому это средство. And so, using this model, how would you respond to this remedy И statement? когда у вас вот такое утверждение вы получаете, как бы вы ответили? И Катя уже пишет, Kate, and when you got rid from this high pressure, then what happens? Людмила says, and when Fantastic. you will get rid of high pressure on your shoulders, what would you like to get as a result? Do you want me to translate all? Okay. What is coming? Okay. No. Let's take those two. So both of those, I think, would be valuable questions in this situation. Я думаю, что... Can you Ой, translate that? sorry. И оба этих вопроса очень ценные вопросы в данной ситуации. The second question, which asks, what would you like as a result? Но вот второй вопрос, что бы вы хотели получить как результат? Is likely to get a response from the person. I've just told you, I want to get rid of the pressure on my shoulders. Он немножко как бы конфликтует с тем, что человек сказал, ну я же тебе сказал, я хочу избавиться от груза. Whereas the first example, which was, and when you get rid of the pressure on your shoulders, then what happens? В то время как первый ответ, и когда ты избавишься от груза на плечах, от тяжкого груза на плечах, что произойдет тогда? It directs their attention to a time when there is no pressure there, and lets them find out what that would be Это like. How would they Это как бы live? направляет внимание человека в то время, когда у него не будет уже тяжкого груза на плечах. То есть как ты будешь жить тогда, когда у тебя нет груза на плечах? Okay. So let's do Давайте one сделаем еще more. один. Я бы... Is this a problem, a remedy, or a desired outcome? Как это для вас? Это проблема, средство или решение? Outcome, a remedy, outcome. Okay. So we would say this is a desired outcome. Just a second, I'm checking. Okay. No. Everybody said it's outcome. Everybody's outcome. Mm-hmm. Okay. Okay. Very good. Okay. It is a clear outcome because it has a desire, in this case, a wish, and a wish for a situation that the person would like, a new situation the person would like.
So we would respond with И это абсолютно совершенно точно желаемый результат, да, ПСР, да, результат, потому что, извините, коллеги, я немножко путаюсь, потому что есть два варианта перевода, поэтому у меня такая небольшой хаос в голове. Sorry, just because two different translations, I get a little bit kind of, yeah. Okay. So это совершенно четко решение из ПСР, ПСР решение, потому что здесь есть желаемый результат, то есть желаемое состояние. okay. Here all we're going to do is to pick up on the desired outcome and continue to ask questions, clean language questions about the desired outcome. И вот какие вопросы мы можем задавать, когда у нас есть ожидаемый результат. So in this case, and is there anything else about that free to make your own decisions? И есть ли что-то еще о том, чтобы быть свободным и принимать свои собственные решения? So the PRO helps the parent because rather than just responding or trying to solve or getting into an argument, they simply are helping their child or young person find out what about their own experience. То есть, когда у вас есть ребенок, вы не говорите ему, не пытаетесь решить за него, что ему нужно делать, или не вступаете в дебаты, да, там, не ссоритесь, а просто помогаете ребенку осознать собственный опыт. So I'm assuming the conference organizers will make the slides Just a available. second, Maria Evgenievna asks, can we go back to 2 slides for a second? 2 slides back. Is that one? Which That one? Evgenia? Okay. that one. Please continue. What's the question? Евгения, у вас есть какой-то вопрос? No, not anymore. Okay. So I'm assuming the conference organizers will make the slides If available. you allow them, if you agree. Yeah. Yes, we'd love for you to have them. Эти слайды будут доступны после конференции. And so you can, the participants can look at them at their leisure. И тогда вы сможете их посмотреть в свое свободное время. And for those who can read English, there's an article about the PRO model on our Для тех, кто читает website. по-английски, на нашем сайте есть целая статья, посвященная модели PRO. And we'd be very happy if someone would like to translate it into Russian, and we'll put that on our website. And reference the translator in their И website. если кто-то из вас хочет перевести эту статью, мы будем очень счастливы. И мы поместим ее на своем сайте и дадим ссылку на ваш сайт и упомянем вас. And on that website, cleanlanguage.co.uk, И вот на этом сайте чистый язык Co.uk there is a section called Worldwide. там есть такая секция Worldwide. And in that, under Worldwide, there's a section called Russian. И в этой секции Russia. есть Россия, Russia. So let me just show you where it is on the, I'm going to go forward a bit. Сейчас я вам покажу, где это находится. So down here, there's Worldwide. Can people see the cursor moving? No, I don't. It's on the left-hand side. There's Worldwide. Вот если вы there. посмотрите слева, я сейчас попробую сделать это курсором сама. Ага.
Вот какой-то Ah, появился курсор. is that a- Вот. very good. Thank you. And if you click on that, you'll be able to find Russia, and there is an article about our work in Russian and the translation of the questions into Если вот Russian. вы пойдете по этой ссылке, там будет ссылка на Россию, и вы сможете почитать про нашу работу в России, и там будут даже вопросы, переведенные на русский язык. So in the 5 minutes we have left, we are happy to take a question if someone has one. И вот у нас осталось 5 минут, и мы будем очень рады ответить на ваши вопросы, если у кого-то такие есть. Okay. Maybe It's fine if you... it's just typing. It takes time typing. Okay. We have had parents and teachers report to us that using this model has transformed relationships. And it can take children by surprise if you've tried to solve their problems for them for a long time. There's one. We have a question. So do you want me to translate first what you said? Mm-hmm. Okay. No, it's fine. Okay. Let's take the question. Давайте посмотрим, какие вопросы есть. Natalie asking, how can I understand when I should stop asking questions? That's a very good question. Это очень хороший вопрос. And what you need to do is calibrate what's happening for the other person. Вы должны быть очень аккуратны с тем, что происходит как бы с вашим визави, с другим человеком. Okay? Sometimes you only need to ask 2 or 3 questions for the other person to have a different way Просто вам of нужно thinking. задать 1 или 2 или 3 вопроса, чтобы позволить человеку начать думать по-другому. At other times, you might want to spend 5 or 10 minutes really developing the resource of the desired outcome. Иногда вам нужно будет как бы, да, потратить 5 или 7 минут, чтобы разработать ресурс, который есть в желаемом результате. So what you're looking for is some shift in the other person, in their way of thinking. And that's often that's probably a good place to leave То есть it. зачем вам, в общем, нужно наблюдать? Это за тем, чтобы, когда происходит вот эта перемена, изменение в другом человеке, в том, как он думает. Well, probably that's all the time we have now. 2 more minutes, and we have plenty of questions. Okay, let's take another There was question. earlier question. Can I use clean language with a 3.5 child who doesn't want to go to kindergarten? Был вопрос. У меня ребенок 3,5 года, он не хочет идти в садик, и каждый день это проблема. Можно это использовать? И Пенни говорит, ну, конечно, можете. So you can, and what you will find out is what does the child want to do. Вы можете, и что вы узнаете? Вы узнаете, что ребенок хочет делать. Now, you know, a 3-year-old is just beginning to really understand how to articulate their own needs И and что wants. происходит? 3-летние дети, как правило, только начинают понимать, как они могут описать свои потребности, чего они хотят. And so asking these questions will really help the child to understand them and to articulate them. И когда вы будете задавать эти вопросы, вы поможете ребенку понять, чего он хочет, и как лучше их артикулировать, как их произносить. And at the same time, 3-year-olds are also discovering they can't always have what И they в то же want. время 3-летние дети учатся понимать, что они не всегда могут иметь то, чего они хотят. And it's my experience that it's much better they discover that at 3 than at 13 or 23 or 33. И наш опыт показывает, что гораздо лучше в 3 года столкнуться с тем, что ты не можешь иметь все, что ты хочешь,
чем в 13, в 30 и так далее. So clean language does not mean you are absolved of your responsibilities as a parent. Absolved. I don't know this. Released Чистый from you. язык не Yeah, означает, released from что you. вы полностью освобождены от своих родительских обязанностей. And it's not for you to get them to do what you want necessarily. Это наша ответственность объяснить ребенку, что он не всегда может получить то, чего он хочет. But if you know what they want, maybe you'll be able to help them Но have it. если вы знаете, чего он хочет, может быть, вы сможете помочь ему получить то, что он хочет. We'd love to continue because there are a couple of questions in English and a bunch of Russian ones that probably are very interesting, but our time is up. So мы бы очень хотели продолжить. Там столько интересных вопросов, но наше время закончилось. So we'd like to say thank you, Svetlana, for translating for us. It's a great pleasure, and I learned a lot today. Мы хотим поблагодарить Светлану. And we hope that you enjoy learning the PRO model and finding out how to use it with great effect. Мы очень надеемся, что вам поможет модель PRO, и вы сможете ее использовать для своих получения хороших, таких больших результатов. До свидания. До свидания. Thank you. Друзья, от себя я хочу сказать, что для тех, кто говорит по-английски, может писать по-английски, есть Clean Language Open Community, где коллеги отвечают на такие вопросы. Джеймс so kind, Джеймс очень-очень мило отвечает на вопросы. Если вы не говорите по-русски, вы всегда можете найти меня, мое имя Светлана Шповальянц, есть мои контакты, напишите мне, и мы поможем вам с вашими вопросами и ответами. Спасибо. I hope you're asking them to contact you if they want to know more. Yes, it's exactly what I said about Clean Language Open Community, or Excellent. for Russian speaking, they can contact me and I'll be happy to help. Perfect. Okay. Bye-bye. Okay. Bye-bye.